Hello everyone, my name is Eric, Marketing Director from DeepBrain Chain. Before joining this company, I used to work at Unilever, Uber, and Mobike. Now I have begun my work in the blockchain. Добрый день, это Эрик. Он является маркетинговым директором компании DeepBrain Chain. До того, как он присоединился к этой компании, он также работал в Uber и компании Mobike. Yes, thank you, my partner. Yeah. So here is why I want to show you general big picture about what DeepBrain Chain is doing. We all know that internet helps to increase the productivity, and DeepBrain Chain here comes to link to mega trends, which are AI and the blockchain. So in this way comes to our vision. That is to build a decentralized AI cloud in this era. На этом проекте мы познакомимся с использованием технологии блокчейн для того, чтобы ускорить развитие искусственного интеллекта. Об этом мы поговорим сегодня, о совместном использовании блокчейн и искусственного интеллекта. Компанией DBC было основано децентрализованное совместное облако искусственного интеллекта и блокчейн. Yeah. So we mentioned two parts. Now I want to have detailed understanding about AI. So we all know AI, artificial intelligence. So here I made some example. If you have iPhone X or iPhone, you have Siri, right? Which can just listen to your voice and recognize what you are talking about. And also on the right side, I put some numbers from Accenture and PwC, which help to say that there is a big potential of growth of helping in boost the profitability of this market, and also the total investment in this industry has exceeded $100 billion already. На этом слайде вы можете ознакомиться с цифрами. Согласно исследованиям, рынок искусственного интеллекта в настоящее время занимает более 15,7 триллиона долларов. Доходность компаний, которые используют искусственный интеллект, повышается на 38%, и в эту сферу было вложено уже более 100 миллиардов долларов. Также вы можете увидеть некоторые примеры использования искусственного интеллекта в повседневной жизни. Это iPhone X с функцией распознавания лица и речи, также различные модели Tesla и прочее. Yeah. So we know AI is a very promising industry. But here I put some steps. That is a typical AI enterprise, the way it has to go. It has to have spent a lot of money in finding a team, an AI team which is very experienced in this field. It has to buy machines that can help to do the machine learning, the data training, the model training. Everything links to money, and it's very unbelievable for small to medium-sized enterprises to have all of this as an enterprise. So there is the barrier. В сфере искусственного интеллекта есть большая проблема. Это сама стоимость искусственного интеллекта. Для любой подготовки требуется огромное количество вычислительных мощностей и данных. А для повторения модели искусственного интеллекта требуется еще больше данных. Фактически, согласно исследованию, до 30% стоимости всех приложений искусственного интеллекта – это вычислительная и аппаратная стоимость. Поэтому, чтобы разрабатывать любые приложения с использованием искусственного интеллекта, вам сначала нужно построить дорогостоящую рабочую станцию с большим количеством графических процессоров. Затем вам нужно нанять высококвалифицированную команду, и только затем вы уже сможете создавать модели и алгоритмы. Также существует проблема сохранности информации. Эта проблема заключается в том, что в настоящее время вся информация может быть скопирована или перепродана после покупки. Поэтому для защиты информации владельцы часто просто не продают ее. Yeah, so faced with this challenge, as our team has been worked in the AI industry for over 7 years, we come to the idea of plus AI and blockchain together. So we have several main objectives or benefits we'll bring to all the AI community members. One, we want to lower the computational cost, so the AI enterprise can get the computational power in a lower cost. Second,
We want to enhance the safe sharing of data so that people with data have the usage rights. They are willing to share and don't want to concern about leakage or other safety issues. Third is about we want to accelerate the growth of AI industry. Yeah. Миссия компании DeepBrain Chain состоит в том, чтобы построить вычислительную платформу для искусственного интеллекта на базе блокчейн. Она будет направлена на снижение вычислительных затрат, облегчение совместного использования информации и ускорение прогресса искусственного интеллекта. На этой платформе используются смарт-контракты. Таким образом, заказчики не покупают сами данные, они покупают только право на их использование. So in this way, we can cut on the cost and have less time to market for AI enterprise to seize the opportunity. And also, in better understanding our model here, I made this chart. Before I introduce this, I want to use an example of Uber. In Uber, we all know that we have demand and supply side. For demand side, it's the riders. We need a trip. For the supply side, it's the drivers. We provide my car sharing, the idle time. Here, on our platform, or I call it ecosystem, it's like, okay, on the demand side, we have the AI enterprise. I need a computational power. I need models. I need data. On the other side, it's the supply side. Maybe me, maybe you. If I have some GPU, I have some idle computational power, I can share here. So in this way, we have a supply and demand, and everyone work on our platform. And our token, DBC, as a reward system in this platform. And also, if you are not as a supply or demand, you are just interested in this project, you can become the investors. You can buy and sell DBC on the exchange. На самом деле бизнес-модель DeepBrain Chain очень схожа с моделью Uber. Она основана на спросе и предложении. То есть любой человек в мире с любыми вычислительными мощностями, будь то организация или обычный человек с мощными графическими процессорами, любой, у кого есть незадействованные мощности, может перейти на эту платформу DBC, чтобы продать свою вычислительную мощность любому, кому они нужны на этой платформе. Таким образом, компаниям с искусственным интеллектом больше не нужно покупать огромные вычислительные мощности. А когда их мощности будут простаивать, они также их смогут сдать повторно в аренду. Yeah. So in this way, we have to solve the three kind of benefits we mentioned before. And also, as this is more on the technological part, we are now trying to build up our AI plus blockchain center in Silicon Valley. And they will lead us in solving some of the cutting-edge breakthroughs. And also here I want to mention one of our key team members, which is our Chief AI Officer, Mr. Dongyan Wang, David Wang. He has been like in the Silicon Valley for over 20 years, and he has led many like Fortune 500 companies as the lead of the AI of the new era development part. And he's leading this AI and plus blockchain center in Silicon Valley and help our team to build more of the breakthroughs. Лаборатория искусственного интеллекта у компании DBC и блокчейн находится в Силиконовой долине. Они разрабатывают аппаратные и программные решения для этой компании. Там также проводятся исследования распределенного глубокого обучения искусственного интеллекта и способов сокращения потребления энергии в сети DeepBrain Chain. В настоящее время в команде насчитывается более 8 высококвалифицированных архитекторов блокчейна, специалист по тестированию и специалист по системной безопасности. Все они имеют более чем 10-летний опыт работы в этой области и работают также в Huawei, IBM, Tencent, NetEase и других 500 крупнейших предприятиях мира. Их ведущий специалист по искусственному интеллекту и исполнительный директор данной лаборатории в Силиконовой долине хорошо известная фигура в сфере искусственного интеллекта, доктор Дон Ян Ван. Он имеет 20-летний опыт работы в этой сфере и возглавлял многие предприятия из списка Fortune 500 в качестве старшего руководителя. Yes. So I also want to highlight some of the key innovation of our blockchain. The first is like we want to build our own blockchain. So our token, which DBC, is based on NEO, and it's a NIP5 token. But for our future development, we'll have our own blockchain as the AI foundation chain. So this is the first highlight. Second, we want to increase the scalability. We all know that as the first day when
blockchain was born, there are some shortcomings, like the slow speed, like this kind of issue that has been limited its application in other aspects. So here we want to increase and improve on the TPS. We want to build like 1 billion TPS and with various nodes across the blockchain. Third is like our consensus mechanism. We'll use a hybrid. Fourth is about safety. You know that we already heard news like for many projects, they have the issues with security issue. So we have put much effort here to help to build a safe environment. Finally, but not least, is our another innovation. For the consensus mechanism, we use depose. This is famous because we have EOS, and we use depose plus POI. Here we call it AI POC, AI proof of contribution. So that's a mix of depose and POI. DeepBrain Chain решит проблемы пропускной способности сети и масштабируемости, которые присутствовали с момента рождения блокчейн, используя их собственную платформу Matrix. Они ожидают увеличения пропускной способности сети до 1 миллиона операций в секунду или даже выше, чтобы удовлетворить потребности большинства компаний искусственного интеллекта. Они также будут использовать инновационный механизм, который называется AI POC, чтобы сделать экосистему блокчейн действительно эффективной и безопасной. Yeah. So for now, we talk about what we are doing. We talk about some of our progress. Now here, I want to share some of our key milestones. So from this month, we already start our pre-sale of mining machine. And also in next month, we'll have a test net. So we will work with some AI enterprise to do the test net. And in October, we targeted to launch our main chain, which is our public chain. And also for the hardware, with my partner. Yeah. Что касается самого оборудования, сам майнинг, он отличается от традиционного, то есть фактически монеты не добываются самим оборудованием. Получается, пользователи предлагают свою вычислительную мощность, и система DeepBrain Chain уже использует вознаграждение. На данный момент есть 4 тира оборудования. So we have altogether 4 tiers of like AI mining machine, and from like storage, workstation, cloud, and AI mining cluster. And the price will range before like, okay, depends on the GPUs, depends on other like set management. So we will now start our pre-sale on our official website. If you have any interest to know more, you can visit our website at www.deepbrainchain.org. So you can know more about this, and we have a campaign here for the pre-sale. В мае текущего года началась предпродажа на оборудование, которое вы можете видеть на слайде. На данный момент это 4 тира оборудования, оно представлено в виде хранилища искусственного интеллекта без GPU, рабочая станция с 2 или с 4 GPU и прочие облачные решения и кластеры. Для получения больше информации вы можете перейти на сайт www.deepbrainchain.org и присоединиться к предпродаже. Yeah, and for this mining, it has meaning here. It's not just like based on POW. It's like when you share your computational power, you do the mining, actually you help this AI enterprise to get what they want. So also we have talked about a lot about technology part and also some update about the marketing part. According to our roadmap, actually now we are trying to do our global meetup country by country and set up our community in each country. So if you are interested, you can go to the first floor. We also have a stand of booths here, and we have our Russian Telegram group and other community channels. So you can join us and know more about us. На данном слайде вы можете видеть дорожную карту DBC и ее прогресс. DeepBrain Chain уже посетили Южную и Восточную Азию, Индонезию, Таиланд, Филиппины и нашли много инвесторов. Также стоит ответить, что ICO было завершено в декабре, и токены торгуются уже на 7 крупных биржах. У компании DeepBrain Chain также есть активное русское сообщество в Telegram, вы можете тоже к нему присоединиться. Yeah, here I picked some 3 pictures, which I think each one has a meaning here. The left one is our Dr. Dongyan Wang on the AI Congress in Las Vegas just recently. In the middle is our CEO, Mr. Yong He, with a big guy in the cryptocurrency world.
And the third one is like our team on the UC Berkeley job fair. You know, our team, especially the Silicon Valley AI plus blockchain center, they're also trying to hire the talents from the world to help us build this. На этом слайде представлены ключевые фигуры DeepBrain Chain, доктор Дон Ян Ван, о котором я вам рассказывал заранее. Также представлен генеральный директор Йон Хэ, который имеет титул инновационной персоны в компьютерной индустрии Шанхая. Yes, and also we have already been listed on 7 exchanges, like the famous one, Huobi, and also KuCoin, Gate.io, Allcoin. Yeah, so you can directly see DBC there and see our communities also there. We are now having community members. For each country, we have a Telegram group. And for the main group, which is talking in English, now there's over like 10,000 members here. На данном слайде показаны наименования крупных криптовалютных бирж, где уже торгуются токены DeepBrain Chain. И также существует, помимо русскоязычных сообществ, иные сообщества, то есть англоязычные и так далее. Yeah, so time is short. Here comes to the summary. So we have highlighted several things. The first one is that DeepBrain Chain will do its own public chain and as the AI foundation chain. So this is one of our big breakthrough, and also I introduced some of our innovations before. The second is like we want to do distributed AI training to help the AI enterprise solve their problems. And also, we will benefit not only those AI enterprise. If you're a company, you are not an AI enterprise, but you have some needs that is related to artificial intelligence, you can still come to us. Because with the basic code on the blockchain, we can help to drive and derive some like applications here that can meet your needs. And also, so comes to the fourth one, application is the king. Not only sharing computational power, we're also trying to enhance and help our community to build out some key applications. Итак, подведя ключевые итоги, сама платформа DBC построена на инновационном механизме, разработанном ими AI-POC. Также, пользуясь платформой, вы экономите до 70% ресурсов при использовании искусственного интеллекта. Предпродажа оборудования началась в мае, ближайшие поставки начнутся уже в 4-м квартале этого года. И также в 4-м квартале этого года абсолютно все приложения DBC уже будут работать в полную силу. Yeah, and also one-page summary for the upcoming. We already started our pre-sale mining machine this month. So as I mentioned, if you have interest, can come to our official website or come to our booth in the first floor. We can have more introduction about it. Second is like our AI plus blockchain center in the Silicon Valley. Our team is trying to build this as soon as possible and will help us to lead the cutting edge AI, those kind of development in the technological part. The third is about the time of the roadmap. So in next month, which is June, we will have our test net. And target to in October, our mainnet, which is the public chain, will go online. And the fourth, which is the last but not least, we want to help those whole AI industry. And as an ecosystem, they can also come to us and maybe issue their ICO based on our blockchain. So just as we used to do, we launch our token based on NEO. And then later, since we have our own blockchain, those AI enterprises can come to us and issue their ICO based on us. Как было упомянуто ранее, сеть блокчейн DeepBrain Chain начинает работать уже в полную силу в октябре. В тестовом режиме она будет запущена уже в следующем месяце. Если вас действительно интересует эта тема, вы можете посетить наш стенд на 1-м этаже. Yes, so here also one slide for the team. I think AI is the future of people, and DeepBrain Chain is helping to accelerate the growth of AI. So if you have interest in it, please join our journey to the future. Thank you. Компания DeepBrain Chain считает, что искусственный интеллект изменит мир и поможет ему стать сильнее. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в пути в будущее.